amene aina kuti ndiyandikire speaker ndeka yatu ndifande taenda ulendo tiona kuti zinthu zopanga wekha munthu zapompopompo nkhatitani poti tatanikake. Imafuna kunena kuti when you look at the issue ya Amaryllis hotel pali maeneo ambiri amene tikuyenera kuona, komano ndinali ndi chidwi kwambiri pachikalata chimene chatulusa Malawi Society. Chikalata chimene ndinacho chidwi chifukwa ndikuziwanso information ina yomwe mwina Amalawi simukuziwa, mwina anthu ambiri simukuziwa. Pali anthu ndithu amene ali pakalikiliki ndizolinga zina koma muzina lotani lokonza zinthu. So anthu ena amakhangalira lero kukonza zinthu koma akutani kuti akuperekera chiswe cholinga choti nyumba ija igwe. Kuti choncho iwo apeze mpata kuti mpangozi basi angotengapo chawo chimene afuna azipita nazo, ufuna chisokonezo basi. Tikaona nkhani ya Amaryllis panali zinthu zingapo zimene zimachitika. Panali kugulisa kugulisa hotel pa mtengo wokwera, mtengo uja umene sukugwirizana ndi business, komanso kuona kuti zimenezi tikalowesapo zathu tizabweza. Ndipo anthu amene amafufuza amaona kuti risk ili high, apa kubweza sizabwerera sitikuziwa ngati zizabwerera kuti zabwerera zatenga nthawi yatali. It was a bad business decision. Chimene mafuna kuyamba pa nkhani ya trust fund Amaryllis hotel scandal ndi implication imene ikuchitika. I think anthu akuyika focus, anthu ena ake akuyipusha dziko la Malawi kuti liyang'ane pa acting anti-corruption bureau general director general Mr. Chambers. Ineyo ndimatsegula maso anga, ndipo anthu akamati kanthu kuti tiyang'anewo inibe dusolina yang'ana ndimatsegula ndimatsegula kwambiri kuyang'ana ndeni mayamba nokuona okay kuchitika. So tosa kuti yang'anisa koma ndayang'ana ku blind spot ndipo ku blind spot ndikuona dawo abwana awo MP awo akuthamanga kutantani akufuna akonze zinthu pena pake kugwisa ntchito nkhani afuna atiuze. Ineyo mukuona kwanga pamene trust fund whether board or managers ngati akufuna kupanga decision yogulisa, amene amainawo peka the primary consent is a financial regulator or regulator of financial institutions. Why? Because decision imene machitika baba is a financial decision. So amene we know peka go ahead as an umbrella, go ahead the regulator of financial institutions, because the issue is a financial decision. Are we together? This is an economic decision. Nikhani yokuza magwaja. ECB udindo wao ndo woyang'ana za pupu. That's the pupu. Ndikatangale. Just a second. Did you move? Alright, that's okay. Yeah. Thank you. Apologies. Sometimes these rooms, people can book, and then so it will be unfair for me to use a room that other people booked in advance. But it turns out they did not book; they're just also trying, just as I've done. So I was saying that when a transaction of this nature is happening, amene ali ndi kutekera, ali ndi kuyankhula kwambiri, kapena kuti ndi udindo waukulu kuti chinthu chichitike, malonda achitike kapena ndi amene amaziwa za chuma, amene amayendesa za chuma, amene in this regard the regulator of financial institutions. Now, tikaifukutura nkhani imene ya Amaryllis hotel, tiona kuti amene wawo anena kuti ayisapitirire zimenezi. Pamene Amaryllis osala anabwerapo anazapanga question ICB ndi ajani ndi attorney general, ndipo anatumiza makalata, komanso mutumiza makalata mwawo anapanga allege kunena kuti acting ACB director andi interest mkhani, ndipo anafusa kuti ayankhepo paza interest ija. Kalata yomwe yatuluka lero ikuonesa kunena kuti Amaryllis akunena kuti ICB director aja acting director sana yankhepo osana kane kapena kuvomera angokhala chete zomwe iwo aona kuti amene adi ndi kuti adya
nankha mafuta pa milomopo achokera patipo kala ukaiona yamensi kuchita kunena kuonesa kuti ifuna kunena choncho akuluakulu ineyo ndilokhumudwa ndi kalata ya Malawi Society ukhumudwa wanga nkunena kuti ndi kalata imene yachuluka ndi mawu komano mawu ake akuoneka kuti sakufika kwenikweni kuti akuti chani kodi ndikuthandaza kuti chani mukawerenga paragraph 9 4 ndi 9 na ine naona kuti nkhani imene tikuyambira naye tipange focus chikalata cha Malawi Society paragraph 4 ndi paragraph 9 chifukwa pamene baba pali chani pali ntchito pamene baba pakupanga clarify zinthu zimene mwina tonse timayina kuti tikamapanga zimene zizi kamene tikamapanga chisankho chathu kamene tikama chiona chisankho cha zimene Malawi Society yapanga conclude mwapero kwake tikhale kuti tipange pay attention ndikambapo ndipita pa paragraph 4 ndi paragraph 9 ndiwerenga yonse chifukwa chona zoti ndizofunikira koma ndimafuna kuti ndikambepo kaye za Chambers Mr. Chambers mukufufuza kwanga komanso mumene makalata zayendera komanso nitaona investigation ngati ogwira ntchito ku bungwe lothana ndi ziphuphu atalandira nkhani imeneyi anatumiza ma investigators anthu ofufuza ndipo atakaunguza nkhani muzimvesa aunguza iwo anaona kuti apapa palibepo sinapezepo mboni kuti ziphuphu zayendapo katangale wayendapo chifukwa chani kodi iwo amayankha specific pamene papa chifukwa choti mphamvu za bungwe lawo imene yakusogolera zimalekezera pa zakatangale ndi zaziphuphu pa nkhani yonena kuti mwina financial decision is wrong kapena this is not a prudent in terms of prudentiality and the right economic decision as to the buying of the hotel or not buying of the hotel that was not it's not even within the mandate of ACB so iwaja mukafukufuku wawo umene malamulo amaloleza mukumvetsa kwanga ndikuonera kuti iwaja afufuza kutengera mu zimene zonso ndipata fufuza naona kuti sitikuona bomboni pakadali pano pa nthawi imene amayimba ripotiyo pa nthawi imene amayimba ripoti anaona kuti pa nthawi imeneyo panali bepo umboni wonesa unena kuti anthu aba kapena anthu amafuna kugawana chuma kapena zakatangale zaziphuphu mene muziwira muja anthu akatchali izo sizikuthandiza kuti kusogoloko sikunachitike zaziphuphu andi kapena kuti anthu sanadyepo sizikuthandiza choncho koma pa nthawi imene awawa amafika kuti akumalizisa kupanga kapena kupanga kafukufuku wawo koma ndimafuna kunena kuti chimene nayi wawo kunena kufotokoza point imene njonena kuti ICB atangolandira kalata choka ku Malawi Society kuti pasipali bwino pakadafunda padajiwisa pakadafunda padajiwisa njiwa padajiwisa chani koma padajiwisa china chake ataona kuti pajiwisa china chake apapo anayika restriction order so restriction order imene ACB inayionera kuti simungapange china chilichonse malire ake timalize kufufuza so timpesane pamenepa this is where the Malawi Society either is confused because of that fact or it's deliberately confusing itself to cover up clandestine activities that is doing behind doors. Aba abantu bamene Malawi Society takhaudi abalalika kapena ikupanga utakataka ngati abalalika ndicho linga choti ikwanise zinthu zina zimene iyoyo mwanseri ikugwisidwa ntchito ndicho linga choti china chake chichitike chimene ife tisaone koma tione ngati kuti iwo aja amateteza chuma cha Malawi kapena akufuna kuti pampando wa ACB pakhale munthu odalirika pamene wakufuna kubwesa munthu wawo kuti atha kumuza kuti iwe khala pansi iwe imirira yang'ana mbali yako ife kupambuka uku usaone kuti kupambuka nde nkhani yake ndi pamene pakuti ACB inayika restriction order kuti transaction ina isachitika until kuti apange investigate bwinobwino zinthu zomwe zikuyenda kuti pachitika katangale nanena kuti atafufuza sanapeze umboni owonesa kuti anachitika katangale nde by law amayenera kuti akachose chani restriction order ija. Now that's exactly what ACB did. Anachosa restriction order. Kuchosa restriction order is not the same as consent. Hello. That's the statement Amaryllis society ukaiona kuyamba ma statement sources ma accusations amene akupanga kwa ICB director. Ine pamene ndayima pano kuti ndene kuti ICB director asiye even anzanga amene timayankhula kwambiri pa nkhani za corruption ndasusa kunena kuti musathamange dekhanikaye
anthu athamwa kupasa information yolakwika koma simukuziwa kuti kumtima kwawo kuli zotani. Anthu tu ndiopsa. Anthu umatha kumenyana nawo kumamenyana nawo nkhondo limodzi kwasiyana comrade kupasa mfuto comrade omberapo comrade ukangomaliza kuombera munthu omaliza akhaso nawo kuombera athana nawe kukuyuza iwo kumona ngati kumenya nkhondo limodzi pamene iwo kumenya nkhondo yawo koma ayipa nkhondo ija kuyika ngati kuti nkhondo yanu limodzi. ISB director or ICB sana pelekepo kuti sana pelekepo ubangiri onena kuti mukhonza kupitiriza zomwe mufuna kupangazi. Chimene anapanga ICB anachosa chiletso choti pasachitike china chilichonse. So kuchosa chiletso choti pasachitike china chilichonse sikutsana kuti anaperekano kuti mukhoza kuchita zimene mukufuna. Mukuona mene anthu akukhoresera nkhaniyo. Tikaona malamulo mene amayendesedwera ACB imayenera kutengera malamulo section 23, section 23 yomwe ACB imayuza imakamba za consent kuti consent imakhala chani patu panepepo consent. Ndipo Malawi society ngati bungwe limene limathandizira kapena limaphunzitsa Malawi kutereza za malamulo ikuyenera kuziwa zimenezi. Ngati iwo akuphonya angata kuphonya chonchi golo kuliona cho penalty kuiphonya chonchi ndiye atilangiza za malamulo ndi ndani. Amalawi society akuyenera apange clarify. Ndipo amanyuzi mwapange bwino mwafunse. Ine am willing kuti even tikhale president oyang'anira malawyers amene akusogolera malawyers khale apo wina apo virtually is possible. Tuone kuti ka statement janu mukuti chani, mukuti acting director walakwisa chani, mukuti titambasule bwino musangoyamba kunena kuti kumuyika munthu kumponya munthu pa moto. Ine zimenezo ndikuona kuti si chilungamo. Ine ndikuona kunena kuti simukuziyendesa bwinoyi zimene zizi. Mafuna ndione fandi kulandira makoena ndi makoena anthu amatha kukhala akufuna kuuza kuti komatu zinthu zanu zoto sizikuyenda atu sitikuonapo kanthu. Malawi society sina pange guide bwino Malawi pa nkhani imene iyi. Andi sindilola kunena kuti Mr. Chambers apalizeke kuti akugendera miyala asalola. Ngati ali ndi cholakwa china chake bweresani. I'll be the first kuwagenda mwala. Ndipo ndizakhala amenewo tithane nawo. Chifukwa bungwe limene limene akuyendeswa ndi munthu amene ali ndi ali singane ndi wangwiro fali tikhala ngati kuti tikukokomeza kwambiri. Koma apaita kuti munthu akhale kuti akutipasa chilimbikitso kuti ali manadi ndikatangayo. Osati munthu onena kuti wa chidodo komanso oneka kuti naye sodo akatangale. So zimene kalata imene yalemba Malawi society ya khala ngati kuti ikuwapachika kapena ikuwaonesa ngati kuti Chambers anali ndi china chake chimene anali choti apanga nawo benefit mu transaction imeneyi chimene sana chipange disclose chimene sonde chikuyenera kupanga to tent him as acting director wa ACB. Abale anga lawyer ngati akuyimira munthu samangoyamba kuyimira munthu pamakhala mgwirizano. China lawyer akamayimira munthu pamakhala ndithu kucheza. Even atakhala kuti ndi munthu nzako pamakhala ndithu kuti mati correspondence mumasinthana chichewa apa mutere apa zotere apa zoi kodi mfumu kodi umboni wanu kodi ndeyi sinaliso munthu wambayi inali a whole hotel and kuti makamba za chani kodi za trust fund imakhala ndi managers imakhala ndi all employees ndi mazakhala ndi board kuli zambiri nde ngati awawa Chambers Malawi society afuna asindikize mtundu wa Malawi kuna kuti iwo analidi oyimirira Amaryllis hotel ationeseka ya correspondence imene kupanga proof zimenezi. Olo china chilichonse chimene chingationese unena kuti simukangopeka esa kodi manena kuti simango yankhula zinthu zopanda maumboni kodi. Kamangila amangochula maina alibe ino mukwanena acting director ICB muchikalata chanu za serious like that at the national level tabweresani umboni onena zimene zizi. Otherwise tituluswa zinthu zonse zimene tikuziwa kuti mukupangira zimene zizi. Tufati kuti palika bungwe ndithu palika gulu paya assistant to ena ake akungana pamodzi kuti Chambers akuone ngati kuti sakusunthika. So tikamusiya kuti amene mizukuku atipweteka. Ifeyo tikuona ngati kuti tikuyenera kuti timpase mpata mkulu ameneyi
ayambe kugwira bwino ntchito yake musampa ndepaliso anthu ena amene akuthamangira kumbaliku kuti fana tikuteteza. So it goes both ways. Tikuteteza njanja tikuteteza nderu we are watching you. Ndi achembeza omweyo achembeza kuti akazangu panga sukuti apruza apanga china chake tisakhawa yamba ife kwauza kuti get out. China chimene mafuna kunena ndisana iwale aboni kalindo takhala mwina tikuyankhulana mwapo ndi apo mozuzulana maka ineni mazuzula pa nkhani zambiri zimene akhala kuchita mkhalidwe wawo. Ine sindi mabisa chichewa ndipo anonso tifuna ndisabise chichewa kunena kuti dzulo kandi dzanali aboni kalindo atuluka ndi umboni onena kuti akapereka ku SCP mmene anapangira zinthu zawo akuoneka kunena kuti abwera mu channel kalindo amene timanziwa timafuna ifeyo ndi amene onena kuti akupanga zinthu zoteteza chuma cha Malawi ndipo ife tili interested kuona kuti umboni umene apereka kumene ndwachani ndipo ndiwotani ndipo tikuamema SCP kuti asanyozere zimene apereka akalindo ndikunena aboni kalindo chifukwa tikatchula ma institutions onena kuti they are not registered kapena they are not followed bwino kapena sapangidwa regulate ndikuti tikuyenereza zinthu zolakwika. Aboni kalindo as long as you stand on truth, as long as you are pursuing justice inu ndife chonchi tiutiu ndipo tizakupa ntchito yoteteza Malawi si ya munthu mmodzi ndi atonse ndi atonse ndipo tigwira koma mukatero muli uku osamaphatikiza zinthuzi kuti apa simuyamba kuteteza akubawo azigawenga kena hawo tikukhulupirani bwanji takhazikani pamene mwakhala pamene zimene mwapanga dzana dzulo takhazikani pamene popo musapeze kuti mulukulu. Of course press briefing mene mwapanga zolondola tifuna biti zokuti akupanga ni support ndi ndani. It's not only when you do something chimene sitikugwiza nacho chimene accountability is important. Even when you do what is right, it's important for us to be aware, you know, for us to be aware kuti zinthu zikuyenda bwanji. Chifukwa when Joe kwalwa chinambolonje will divide and rule yomwe anthu ndizinda ndalama zawo kumapereka ku ndalama anthu akukaningani kuli anthu ena amapereka ndalama akufuna kuti ayambana ndi wina wake mundalemo kupereka amene tansareni ena also ine tanditetezeni mpake. So we shouldn't become, any Jews should not become pawns in the game of chess, or any Jews and its leaders should not become like condoms that are thrown after the act, you know, just being used by sakangomaliza anthu kuzita atayambini. We shouldn't turn out to be that. Ndinakamba za paragraph 9 ndi paragraph 4 komano tisana malizire ndi imeneyo timafuna tene kunena kuti investigation ya Amaryllis Hotel iende limodzi ndi investigation ya Sigereki. Chifukwa chani? Chifukwa chake nchonena kuti chuma chimene chikubedwa cha Malawi amene amagwira ntchito kapena amene amalimbikira kugwira ntchito mboma si chikubedwa pakamodzi. It's not one instance, chabedwa mosiyana ndipo tikunena the past 2 days issue ya audit. This place has to be audited properly. So andi umbava wake ulipambala mbanda anthu amangopanga zinthu zonena kuti ngati palibe mawa, you know, amangopanga zinthu zachisawa zachinambolonje. I don't understand kuti ku Malawi anthu zimafika bwanji choncho kungofika kuti basi ndithu excuse me anthu sakhalaso ndi any fear. They don't even try to hide it. They don't even try, you know. Saye sankomwe kuti mwina kuyesesa kutani kuti abisepo ndi kungopanga basi zachinambalala. Most of the criminality in Malawi is not sophisticated. It's not direct, but 1 + 1 is equal to 2, but they proceed. This is why the judiciary has to be fixed, where when we are going there, we should know what we are going to pursue justice, and not kuti anthu angopereka tindalama kwa achikopa, kapena angopereka ndalama kwa madisi, kapena kwa akapanda, kapena kwa anyinenda, kapena angopereka kwa ndetsa, kapena angopereka kwa mvula, kapena angopereka kwa aja uipa uja Ken Manda. Izi sizasiya kunena document imene muli statement yamala sade sikutsegula for whatever reason. Koma ndifuna kunena kuti china chimene mukhale ndi chidwi chanu mukafuna kutsegula maso a Malawi mukwena muyang'ane kunena kuti
chikalata limene Malawi Society yalemba chikuonesa unena kuti Attorney General Mr. Frank Mbele anafotokoza mfundo zosiyanasiyana zonena kuti zikuyenera ziunikidwe kena kumapeto kwa akukanena kuti kena kuzonsezi mukapanga you should proceed with the transaction. I'm like, why don't you just say this should be worked out and then you revert and then we see? Why did you have to give instructions that you should proceed to do the transaction? And I think the Attorney General has been on record saying he wasn't involved in this transaction. What is this now? And why hasn't the media captured these aspects? Why is the media focusing on acting director Chambers? Muzio kunena kuti anthu vuta papa inaye Chambers. Akuna kuti sasolola. Ineyo my analysis panopa ndikuona ngati kuti Chambers akuna kuti anthu sasolola. Ife Chambers timuyika mapemphero, timmenyera nkhondo ndipo tikhala naye. Koma Chambers yonso naye akazangopezeka kuti wayamba zake zosolola. Novena watu azakhala osiyana, azakhala una kuti ngwesa ameneyo. Ndipo tidzapanga za iye. Paragraph ichi yatsegula, no document ichi yatsegula. Mafuna kuti tingowerenga zimene mafuna kuti mumvetse atakamba zosiyana zokuza ACB director anazanena kunena kuti in response to the society's press statement, the acting director of the bureau immediately issued a restriction notice against proceeding with the sale of Amaryllis Hotel until investigations into the allegations the society had raised were concluded. The notice barred the principal officer of the fund from allowing the acquisition or the purchase of any hotel using the fund assets without the acting director's prior written notice. Now, akamba za prior written notice ya consent. This statement, while it faults the acting director of the ACB, it does not at any stage or nowhere does it say that there was a written consent. There was so unless they are confusing removal of the restriction to be a written consent, and Malawi society is good enough to not do such a childish mistake. They cannot confuse a removal of a restriction with a written consent. There was no written consent. Now, when you go to paragraph 9, lastly, when you go to paragraph 9, it says, furthermore, the Attorney General, per his letter to the society, advised the board to once again review the attendant risks and satisfy itself of the available mechanisms for the management mitigation thereof, and to proceed with and conclude the transaction, and to proceed with and conclude the transaction in the best interest of the fund and its members. But Japanese manina bajabuti momo dango fotokoza kuti mu longosanizi osana kuti mukalongosanizi ndeno pitilizani tu mupange mugulise kapena mugule katundu amene Attorney General analibe mphamvu zimenezo. The real institution or stakeholder in this thing that had a say to say go ahead in this transaction was the authority in the Reserve Bank of Malawi, the controller of financial institutions, the regulator of financial institutions. Even in the context, and I repeat, even in the context where Mr. Chambers, Gabriel Chambers, had written a consent, the Iona had written consent. The regulator had said, don't proceed. If they proceeded, they were going to be faulted because they have not followed the regulator. The ones I mean, the final say, uyu Chambers cholinga chake inachoti kapena mphamvu zake nzongofufuza kuti pakuchitika katangale kapena ayi. Ndi fundo izi zimene zikundidabwisa kuti Malawi society yachitika chinambolonje bwanji, chikuchitika ndichani, chikuchitika ndichani, pamwamba pamazi athu amangoneka kuti nsakuthamanga koma pansi pamazi akutani akuthamanga. Tikuuza ndi bwino mawiki akubwera cheni chimene chikuchitika. Sungani zimenezi. Tipemphere ndina Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera. Amen. Atate achifundo tikuyamikani fa mati thangatira muzosiyana tikukwada pamaso panu tapemba ndipo tikupempha kuti mutikhululukire machimo athu pa zosiyana zimene timakhala tikulakwisa pakuyankhula pakuganiza komanso pakuchita. Maka ino nthawi ya lenti tiyang'anireni kuti tikukwanitsa kuzilesa kupunguza komanso kuyang'ana ena osamangoziyang'ana ife eni mu ntchito zathu, mbanja mwathu, maubwenzi athu ndi china chilichonse chimene tikupanga mmoyo mwathu.
tetezani Malawi, tetezani Amalawi. Tipempha zonsezi mwa Yesu Kristo mwe Ambuye athu amene analenga dziko lakumwamba ndi dziko lapansi pano. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Makoma nonse zikomo kwambiri.